Hello dear students, good morning. Students, in this lecture we have started reproductive phase, right? In earlier lecture we have completed general characteristics about agaricus, right? And especially we have studied morphological structure of the mycelium, right? So now in this lecture we have discussed about reproductions part, reproductions phase, right? So how many types of reproduction is present in this genus, that means agaricus, right? So normally agaricus is reproduced by vegetatively, asexually and sexually. That means all the types of the reproductions methods are the present in this genus, right? So normally sexual reproductions are the seen, but vegetatively and the sexual reproduction are also present in this genus, right? So first is a vegetative reproductions. So normally agaricus is a edible mushroom, edible genus, right? કારણ કે we are the using in the food, right, as a food, right? So the edible mushrooms are the propagated by the vegetative, right? And these are the divided, these are the break into small pieces, right? And the dikaryotic myceliums are the used as inoculants. So how to do this the properly this method? In this method, vegetative myceliums are the break into the small pieces, and these small pieces of the dikaryotic myceliums. And this dikaryotic mycelium is able to the new develop of the mycelium's new plant body, right? કારણ કે ડાયકેરોટિક માઇસેલિયમ પાસે નવું પ્લાન્ટ બોડી બનાવવા માટેની કેપેસિટી હોય છે, કેપેબલ હોય છે. That wise these dikaryotic myceliums are the used as a inoculums, એને આપણે સ્પેશિયલી એને ઇનોક્યુલેટ કરીને આપણે એમાંથી નવું agaricus છે એ ગ્રો કરાવી શકીએ છીએ. And normally these methods is preferred into the in situ conditions, right? આપણે આને લેબની અંદર પણ ગ્રો કરાવી શકીએ છીએ, right? આ રીતના. And the pieces are the grow in the soil rich in the organic manure to obtain the basidiocarps. And yes, these small pieces are the grow in the soil in the rich in the organic manures. ઓર્ગેનિક મેન્યુર્સ છે એની જે ન્યુટ્રિશન છે એને હાઈલી મળે એટલા માટે જે સોઇલ્સ હોય જેની અંદર ઓર્ગેનિક મેન્યુર્સ નાખવામાં આવે છે અને એના લીધે પછી ધીરે ધીરે એનું મેચ્યોર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ થશે અને એમાંથી બેસિડિયોકાર્પ બનશે. બેસિડિયોકાર્પ્સ ધેટ મીન્સ fruiting body, right? So totally this is the vegetative propagations method, right? Only one step, these edibles mushrooms are the growing and propagated by the vegetative means. That means here monokaryotic myceliums and dikaryotic myceliums both are the present, but dikaryotic myceliums is able to the new plant body, right? એમાંથી નવું plant body બની શકે. That wise these dikaryotic myceliums are the divided into the small pieces, and these small pieces are used in the inoculums, and these small pieces are the growing in the soil rich of the organic manure. એની અંદર વધારે પડતું જે આપણે ઓર્ગેનિક મેન્યુર્સ નાખ્યું હોય તેમાં ન્યુટ્રિશન છે એ હાયર લેવલની અંદર હોય છે. And then to obtain the basidiocarps, કારણ કે આપણે ઉપરનું જે મેન છે એ આ પ્રોસેસ પૂરી થાય પછી જ એમાંથી ડેવલપ થશે. Then another method is asexual reproductions. So it is not a common method of the propagations in the agaricus, right? These are the some very rare case, some cases, right? These are the not common. It takes place by the kind of the different spore, right? And here normally this reproductions by the chlamydospore and the oidia, right? So here first method is a chlamydospore formations. So chlamydospores are the produce which are the lateral or the intercalary in the positions on the secondary myceliums. તમે યાદ કરો કે આપણે વાત થઈ હતી upper part is a pilus, right? And in the pilus downside of the many gills are the
present and this gills into the produce the spores, right? તો આ જે spores છે અહીંથી નીકળતા તમને દેખાય છે, right? તો આ જે mycelium હશે કેવું હશે? સેકન્ડરી myceliums. So they are the germinated to the produce the dikaryotic myceliums, and in some species have produced oidia, right? So this oidia is another type of the spore, right? And oidia are also formed into the gills, but these are the involved mainly in dikaryotizations rather than the developing directly into the new myceliums. Dikaryotizations, that means two haploid nucleus are the fused and form to dikaryote nucleus, right? Dikaryote, that means two nucleus are the present, and this methods, this process name is a dikaryotizations, right? તો એમાંથી નવું mycelium બને. So these are the properly life cycles about asexual reproductions. મશરૂમમાંથી સ્પોર છે એ શું થશે? રિલીઝ થશે. રિલીઝ થયેલા જે સ્પોર હશે એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર પડશે, રાઈટ? એની અંદર આપણને યાદ છે ટુ સ્ટ્રેન્ડ્સ પ્રેઝન્ટ હોય, positives and the negatives, right? And these two hyphae are the fused and firstly growing the mycelia, and then the hyphal knots are the present, and then completely body is arise and outer side of the soils જે આપણે completely જોઈ શકીએ છીએ, and this is finally called the basidiocarp and fruiting body, right? So this is a completely life cycles of the asexual reproductions, only asexual reproductions, right? Then the last method is sexual reproductions. Normally in a fungi, not present of the male and the female reproductive structure, but here vegetatively cells are the behave as a sexual parts, right? So most of the agaricus are the heterothelic. That means two different strands, positives and the negatives, right? So here two different plant body are the present, but they do not have any sex organ in the traditional sense, right? You know, any type of the sex organs, that means male and the females type of the reproductive structures are the present. So here primary myceliums found by the germinations, there is a somatogamy. Somatogamy, that means similar structures between the somatic hyphae. Same hyphae morphologically and the physiologically are the similar. And here opposite strand, that means the plus and the minus strands are the involved. And these result in the diplodigetions and the formation of the secondary myceliums. Right? તો બે પ્રાઇમરી માઇસેલિયમ્સના પોઝિટિવ્સ એન્ડ નેગેટિવ સ્ટ્રેન્સ છે જ્યારે ભેગી થશે એટલે ફર્સ્ટ પ્રોસેસ શું થશે? પ્લાઝ્મોગેમી. ધેટ મીન્સ ટુ પ્રોટોપ્લાસ્ટ આર ધ ફ્યુઝ, રાઈટ? બંને વચ્ચે શું થશે? પ્રોટોપ્લાસ્ટથી ફ્યુઝ થશે, એકબીજાની સાથે મિક્સ થશે, એન્ડ ધેન ટુ ન્યુક્લિયાઈ આર ધ ફ્યુઝ. હેપ્લોઇડ હેપ્લોઇડ જે બે ન્યુક્લિયાઈ હશે પ્લસ અને માઇનસની અંદર એ બંને શું થશે? ભેગા થશે એટલે શું બનશે? ડિપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ. અને એ પ્રોસેસને કહેવાય છે ડિપ્લોડાઇઝેશન્સ. And this is a completely convert into the secondary myceliums. અને પછી primary xylem છે, primary myceliums into the convert to secondary myceliums. So here secondary myceliums, the fusions between the two somatic hyphae, that means plus and the minus strands, represent the first phase, right? So the secondary myceliums lateral develop the fruiting bodies, that means the basidiocarps, right? એમાંથી નવું બોડી છે એ ડેવલપ થશે. So here somatogamy between the two primary hyphae, right, of the opposite strands and take place throughout the following three steps. That means the first step is a plasmogamy, another phase is a karyogamy, and third last stage is a meiosis. So here first step is a plasmogamy, and this is the first step, right, in the sexual reproduction. So here a vegetative hyphae with a uninucleated haploid cells from the mycelium. First phase ની અંદર plus strand and minus strand હોય તો એની અંદર બંનેની અંદર કેવું હશે? uninucleated haploid, that means a monokaryotic. યાદ છે? monokaryotic hyphae, right, of the opposite strands, that means a heterothely
or the from the same mycelium. Same myceliums, that means the homothelix, come into the contact and the fuse. બંને એકબીજાની નજીક નજીક આવશે પ્લસ ટેન્સ એન્ડ ધ માઇનસ ટેન એન્ડ બોથ આર ધ ફ્યુઝડ એન્ડ કન્વર્ટ ટુ each other of the protoplast. એકબીજાની અંદર પ્રોટોપ્લાસ્ટ છે એને શું કરશે ફ્યુઝ થશે. each of the such fusion result into the dikaryotic cells. Dikaryotic cells, that means two nucleus, binucleate, right? The dikaryotic myceliums develop by the successive divisions of the dikaryotic cells, and at a time the divisions of the dikaryotic cells both nuclei of the dikaryotes. That means here two nucleus is a present, and two nucleus are the divide synchronously and form the four haploid daughter nuclei. આ જે બે ન્યુક્લિયસ હતા એનું શું થશે ડિવિઝન થશે. બે ન્યુક્લિયસ માંથી કેટલા બનશે ચાર, અને આ ચાર જે હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ જે બનશે એને કહેવામાં આવે છે ડોટર ન્યુક્લિઆઈ. એન્ડ ઇન four haploid daughter nuclei, into two are the positive strands and two are the negative strands, right? એક પેલા બંને હાઇફેની અંદર શું છે સિંગલ સિંગલ સેલ છે, રાઈટ, યુનિન્યુક્લિયેટ છે. બંનેના જે હાઇફે છે એકબીજાની નજીક આવે છે, હાઇફે નજીક આવશે એટલે શું થશે પ્રોટોપ્લાસ્ટ છે એ ફ્યુઝ થશે. પ્રોટોપ્લાસ્ટ જેવા ફ્યુઝ થાય એટલે એની અંદરનું જે ન્યુક્લિયસ છે પણ ફ્યુઝ થવાનું છે. હવે એ જે ન્યુક્લિયસ બનશે એને આપણે કીધું છે ડિપ્લોઇડ. તો એનું ડિવિઝન થાય, ડિવિઝન થશે એટલે એમાંથી ચાર હેપ્લોઇડ સેલ્સ બનશે. ચાર હેપ્લોઇડ સેલમાંથી બે હશે પોઝિટિવ સ્ટ્રેન્ડ્સ હશે અને બે હશે નેગેટિવ સ્ટ્રેન્ડ હશે. Out of the these two nuclei of the positive and two are the negative strands are the transferred to the daughter cells by the formation of the clamp connections. અને સ્પેશિયલી એ જે કન્ડિશનની અંદર ફ્યુઝ થાય છે, રાઈટ, અને જે ડોટર સેલ્સ છે એનું ફોર્મેશન જે થાય છે એ આખી કન્ડિશનને કહેવામાં આવે છે ક્લેમ્પ કનેક્શન્સ. હવે ક્લેમ્પ કનેક્શન હમણાં તમને સમજાવું. The dikaryotic mycelium is a perennials and the subterraneans, and it is a produce the basidiocarps under the favorable conditions. So here these are the clamp connections, right? So here first is a positive hyphae and another is a negative hyphae, and both are the monokaryotic. That means a single nucleus are the present. Here upper parts are the fused, both are the fused. So this is a clamp connections, right? બંને ભેગા થયા. And here then both strands positives and negatives into the haploid nucleus are the fused. અને અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ બંનેના હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ છે એ શું થાય છે ફ્યુઝ થાય છે, એટલે A અને B એવું નામ આપ્યું છે. અને આમાંથી એક પેગ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જે બહાર નીકળે છે, વધારાનો પાર્ટ છે બહાર નીકળે છે, એ આપણે કનેક્ટિવ અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. અને આ જે સેલ્સ છે એ બહાર નીકળશે એટલે એમાંથી નવું ડેવલપમેન્ટ થશે. એટલે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા એક જ સેલ છે, આમાંથી અહીંયા તમે જુઓ જી ઇમેજની અંદર કેટલા થઈ ગયા બે, A B. That means here dikaryotic hyphae into the develop, right? મોનોકેરિયોટ માંથી કેવું થઈ ગયું ડાયકેરિયોટિક હાઇફે થઈ ગયું, કારણ કે અહીંયા પેલા બે સેલ હતા, બે માંથી કેટલા ડેવલપ થશે ચાર. હેપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ બન્યા ને ચાર ડોટલ સેલ બન્યા, એ ચાર ડોટલ સેલ છે એમાંથી બે સ્ટ્રેન્ડમાં ડેવલપ થઈ જશે, એક અપર સ્ટ્રેન્ડ અને માઇનસ સ્ટ્રેન્ડ, રાઈટ? એવી રીતના આજે આખે આખું હાઇફે બનશે કેવું બન્યું ડાયકેરિયોટિક. So these are the totally one process, and this process named by the clamp connections. Another step is a karyogamy, and this is a second step of the sexual reproductions. And in this step both nuclei of the dikaryotes and fuse to form a diploid nucleus, right? એનામાંથી શું થશે diploid nucleus બનશે. And karyogamies take place in the young basidiums, અને આમાંથી જ યંગ બેસિડિયમ છે એનું ડેવલપમેન્ટ છે એ સ્ટાર્ટ થશે, રાઈટ? And last and the third step is a meiosis, right? Soon after the karyogamy meiosis take place in the basidiums. હવે ડિપ્લોઇડ ન્યુક્લિયસ બન્યા એટલે ઓબ્વિયસલી એના પછી શું થવાનું છે meiosis થવાનું છે, right? So here the basidiospores thus formed in the basidiums, and then after the haploid nucleus are the formed, right? બે હતા, બે માંથી ડિવિઝન થશે એટલે શું થશે હેપ્લોઇડ સેલ છે એ બની જશે. Development of the basidiocarps. We will study this topic in the next lecture, right?